Jerry came back to Batkan right in the harvesting season. Everywhere we can see the laborious farmers working on their yellow rice fields. They organized rituals to welcome a new rice crop. Rice, arguably one of the most bountifully available resources nationwide, the cornerstone of a huge range of Vietnamese dishes and just the sort of blank canvas that the culinary creators need. But just how far can the limits of rice be pushed? Today we are here in Nari district, Bac Can province, where life moves at a very different pace. As you can see, we're in a rice paddy. We've got people harvesting rice over there. They're trying to do that as quickly as they can before the rain comes. During late June and early July, it's the time for harvest, but the weather changes a lot from day to day. While the fields in the upland districts are still green, the fields in Nari are mostly covered with perfectly ripe grains. Chào anh. This nice farmer gave Jerry his boots. Although Jerry was born in a small village, he's never worked in the fields by himself. These boots were so helpful, otherwise his feet would get hurt from these spiky rice stubbles. So, over there. Alrighty. Vietnam consumes about 20 million tons of rice a year. You don't really see where that comes from a lot of the time. I think we're often quite disconnected from the sources of our food. So to see them in the fields in 36, 37 degree heats, just working away, and it's not easy work. For me, this is a pretty grueling day outside of the office, but for these people here, this is everyday life. It's hard. As much as I'm trying to help, I think I'm just slowing people down here. They really know what they're doing. I'm just being pelted with grain after grain of rice. This is like a shield. The rice harvest is a process that wreaks merry hell on the body. From wading through the boggy marshlands that make up the rice paddies, right through to the rhythmic wielding of the petrol-powered machine that glides through the stalks of the rice plants, it is an arduous task. Even as traditional roles for women are changing in Vietnam's urban environments, for those living rurally, especially within ethnic communities, life is not much different. The women we met in Nari have been living with their fields for their whole lives. It's eye-opening to see the role that rural women play in producing the national staple ingredient. Ngày thì các chị làm việc 8 tiếng, buổi sáng thì làm từ 6 giờ đến 11 giờ, còn buổi chiều thì làm 1:30 cho đến 5:30. Nếu mà hôm nào nắng quá thì tầm 3 giờ mới đi làm đến 7 giờ tối mới về. Còn buổi sáng nếu mà nắng thì xem thời tiết, mà hôm nào trời nắng thì từ 4:30 là dân đã phải dậy ra đồng rồi. Đến tầm 9:30 nắng quá là phải về. So today, with the rain earlier, did that stop work? Nếu mà trời ráo tạnh hạt mưa này thì phải làm. Còn nếu mà mưa rả rích như sáng sớm nay thì nghỉ không làm. Hôm nào mà chót mà gặt xuống rồi mưa cũng phải làm. In this heat, for me, I'm melting, but for you, it's no problem? Chị thì chân lấm đáy bùn quen rồi. Da thì chả cần chống nắng, chống niếc gì đâu. Chỉ bọc cái khăn này vào cho che tí bụng chi nắng rồi. Is this year a good harvest? Như năm nay là thời tiết là mưa thuận gió hòa là lúa rất là tốt. Nhưng mà đến thời điểm được gặt thì trời lại mưa. Nên là thêm vất vả.
If you've ever laid back on your plush, soft bed and dreamt of escaping the pressures of modern life to become a farmer, we assure you know that the simple life is far from easy. Harvesting rice with a very limited range of machinery is no fun by anyone's standard, but for Huyen and the other women of Nari, it is a vital and daily reality. Jerry came to Na Diang, a small Thai village in Quang Loi Commune, Nari district, where traditional stilt houses are nestled by the mountain. Theo cái tâm của cái người dân tộc chúng tôi thì đến tháng 8, tháng 9 âm lịch lại được gặt. Lúc đấy chúng tôi cũng làm xôi ngũ sắc để gọi là ăn mừng cái lúa mới, cầu mong cho cái năm sau, cái vụ mùa sau thì nó sẽ bội thu hơn và làm cho đời sống của nhân dân thì nó sẽ ấm no hơn. Five-colored sticky rice is a pride of Thai women as the dish shows their skill and ingenuity in using natural ingredients to cook. What was really striking is the fact that all of this, the different colours and dyes were created from leaves that they'd picked just a few steps away from their house. You know, all of it was created from the land. It's very interesting to see how they can create a variation from something lying around them. For the red and purple color, Huyen used gum leaves. For the green, she picked some ginger leaves. She then dug some fresh turmeric root for the yellow color. All the ingredients have been carefully selected, especially by just picking leaves that are not too young or not too old. After collecting enough, Huyen came back home to clean them. Cái món xôi này đã có từ bao nhiêu năm thì tôi cũng không thể tính được tuổi của nó. Đối với tôi ấy, thì cái món xôi ngũ sắc này ấy, thì từ lúc sinh ra, từ lúc lớn lên tôi cảm nhận được thì tôi đã thấy ông bà tôi đã làm cái món xôi ngũ sắc này và cứ truyền từ đời này sang đời khác, và cứ đến bây giờ tôi đã là bà rồi thì tôi cũng đã truyền cho cả thế hệ sau nữa, đó là con. Đúng rồi. Ở ra thế này có thấy mỏi tay không? A little, my arms. Đấy, làm rồi nó sẽ quen. Just a little actually is not true. Those hands, which are only familiar with a computer and an iPhone, were quite exhausted when working with the pestle and mortar. Luckily, it's just some ginger leaves and a small amount of turmeric, so Jerry smashed them all. Đấy, như này giã lâu rồi nó nát ra, giật kỹ ra rồi mới lấy về vắt lấy nước, lọc lấy nước, mới trộn với gạo. Đấy, ăn nó rất là thơm. Đây. Đấy. The majority of the people that we saw working in the field, in the kitchens, in the farms, it's all women passing these recipes on and these techniques and these traditions. They're the ones that are really keeping it alive, and I think they form the backbone of most communities, wherever you are in the world, but certainly in Nari, it was very prominent. Đấy, vào đây. Nãy mình rửa rồi. Rồi mình cho vào đây luộc, tạo nên màu tím đây. Đây. Đây, mới dùng cái lá gừng lúc nãy mình vừa giã xong đây. Đấy, sau khi mà được nước rồi thì mình sẽ lấy cái nước ngâm với gạo, tạo nên màu xanh. Cuối cùng là nước màu vàng đây. For me personally, the sticky rice cakes are not something that I go out of my way to find. And I think for them, the cake is a lot more symbolic. It's more elemental in what it represents in terms of how they are able to exist off the land, the traditions that they've managed to keep alive, predominantly through word of mouth. The fact that they can do that and coexist peacefully or sustainably with nature is really impressive.
5-colored sticky rice is symbolized for 5 elements. White is metal, green is wood, purple or black is water, red is fire, and yellow is earth. According to ancient belief, these 5 colors combination creates a vitality of life. 5 màu thì nó sẽ tượng trưng cho cuộc sống của người dân ở địa phương, đặc biệt là của dân tộc Tày và ngoài ra còn của một số anh em dân tộc khác ở trong cái thôn bản. Mỗi một màu nó tượng trưng cho một cái riêng. Ví dụ màu đỏ thì tượng trưng cho cái bếp lửa hồng, thể hiện cái sự ấm cúng của một cái gia đình, của một cái dòng tộc. Besides the general meanings of solidarity and a happy community, the 5-colored steamed sticky rice carries the individual interpretation for each color used. The red refers to the life ambition and dream. The purple denotes the fertile earth. The yellow indicates the affluence. The green implies the vastness of the northwestern forest. And the white reflects the pure and sincere love. That is the local perspective. Cultivated from the fertile soil of the mountainous forest with the traditional farming methods, rice grains here in Nari district bring in its glutenosity, sweetness, and special aroma. From the fragrant sticky rice, many specialities have been created by the local women here. The diversity of the cakes proves the ingenuity of ethnic women. Cái món bánh khẩu xi này ấy, cũng là một cái món bánh cổ truyền từ đời này qua đời khác, không một cái lớp học nào đấy. Nhưng mà với cái cách nhận thức của con cháu và cái làm tạo nên cái bánh ấy, ăn cũng thấy ngon, cũng rất là dễ. Và khi nhìn thấy cái người làm ấy, nhìn bằng mắt thường mà nhìn vào ấy, làm cũng cảm tưởng rất là đơn giản, nhưng thực ra cái món bánh này rất là kỳ công. Từ gạo nếp ngon lấy với đồ sôi, sau đó ta bỏ vào đây ta giã. Sau khi giã thật nhuyễn, ta cho thêm khoai môn, ta sát nhỏ ra. Sau đó ta đổ thêm vào một ít rượu. Đây, đổ vào đây. Bây giờ các con đảo cho nó đều xong rồi mới rắc nó bắn lên mặt. Đấy, có thơm không? Rồi mùi rất là thơm. You can smell the rice wine. Sau khi giã đều rồi mang ra phơi, hong gió khô, đến lúc rán lên ăn vẫn có mùi hương thơm. You can really smell the rice wine that's going into it. It's got that rich aroma. They've mixed in blended taro with the rice wine that has now been poured into the mix, and now they're going to make a traditional tea cake, a lot like the bang chung back in Hanoi. The process of making the small brown sticky, almost like donuts, is ridiculous. They go through so many steps, and a lot of it is manually intensive work. They're pounding away the rice to turn it into a paste. Mệt chưa? Yeah, it's hard work. Rồi, sắp được rồi, tí nữa thôi, cố lên. Đấy, thế là lần đầu tiên gặp mà biết giã rồi là rất là giỏi rồi đấy. It's not easy to pound the pastry. Previously, Thai people had a tradition of testing their son-in-law by pounding this rice mixture. The quicker you get, the better you'll be. Chúng ta làm 6 cân gạo thì chúng ta phải cho vào 6 lạng rượu thì nó sẽ mới vừa, thì mới tạo nên cái bột bánh là nó mới đủ cái độ men. Thì khi mà ta phơi hong như vậy thì nó sẽ lên men, nó sẽ tạo thành một cái vị ngọt, vị thơm ngon của cái bánh. Sau khi đó ta lại giã cái phần rượu với khoai đấy với cái bột nó thật nhuyễn đều nhau đi, không nhìn thấy khoai thấy rượu ở đâu nữa, thì lúc đấy ta mới lấy bánh ra ta cắt. Huyen used 2 chopsticks to take the pastry out of the mortar. Put it on a flat bamboo basket, which is full of tapioca starch, and covered the pastry with it. Đây, có cái bột này và không dính ta sẽ cầm được. Đây, còn nếu mà cầm vào đây thì nó sẽ dính tay. Có cái bột này thì nó không dính nữa. Đấy, bạn thử làm đi, đúng rồi, đây. Okay, no pressure. Rồi. Rồi. Years of experience. Why do they use chopsticks?
Cái đũa thì cái bánh khi dán lên nó mới tròn, nó mới đẹp. Nếu mà dùng kéo cắt nó sẽ bị vuông vắn, không đẹp. Và dùng cái đũa này cắt nó sẽ nhanh hơn là dùng cái kéo. Another good use for chopsticks in Vietnam. But I think what's most interesting is the fact that this is not really a taught skill as such. It's something that they pick up quite naturally, just from generation down to generation. The lady that we met with Hien, she said she was about 5 years old when she watched her grandma making it for the first time, and from there she's been able to replicate that recipe without anything being written down, without any formal training, nothing. It's managed to survive countless generations just through word of mouth. We're also impressed with the hands of the local women here. The women living in the mountainous areas don't have beautiful hands. Due to hard work, their hands are lumpy and rough, but still very skillful. They are not only responsible for the house, but also cleverly cook delicious dishes for their families. After being cut, the cakes are dried. This is a simple process, but it also demands a lot of experience and meticulous hand skills from the women. Thứ nhất là không được phơi ngoài ánh nắng trực tiếp, phải phơi hong ở trong cái bóng râm. Nếu như trời có gió to thì phải dùng cái màn để chụp lên thì để không bị gió thì bánh nó mới không nứt. Tầm khoảng 30 đến 40 phút thì chúng ta phải ra đảo đều cái bánh lên thì cái bánh nó mới khô đều được. Tầm hơn 10 ngày hoặc là 2 tuần thì lúc đấy khô rồi, khi cho vào cái chảo rán thì cái bánh nó mới phồng đều và nó mới nổi đến đều, thì khi ta đảo thì cái bánh nó mới vàng suộm được cả một cái bánh. Còn nếu như ta cái kỹ thuật phơi mà không khéo thì cái bánh nó sẽ một nửa nào nó khô hơn, nó sẽ nổi lên và nó sẽ vàng, còn cái nửa mà mình nó phơi không khô kỹ ấy, nó sẽ chìm ở phía dưới và một bên bánh nó sẽ cháy. You can hear that hissing sound as the air is rising out of the cake and they're expanding. Mà khi rán thì phải lửa phải cháy đều, còn nếu như mà lửa không cháy đều thì cái bánh nó sẽ xẹp xuống và nó sẽ không ngon. According to Hu Yan, during the Tet holiday when the weather is cool, these cakes might be twice as big as this size. It's a pity that it's summer right now. Đấy, ăn thử nào bạn. It's like a sort of like a crispy donut. It's crispy on the outside but fluffy and chewy, like the consistency of popcorn. That's really good, yeah, thank you. The last step is adding sugar to the cakes. She boiled the molasses and then put all the small round cakes into the pan and stirred evenly until the sugar covered all of the outside. Nó là một cái món cổ truyền của dân tộc Tày, thì để thắp hương dâng vào những cái lễ là dịp Tết, đặc biệt là đêm 30 Tết, khi mà ngày Tết lên đầu năm mới chúng ta lên chúc Tết thì có cái mời nhau ăn những cái trái bánh có vị ngọt kia chẳng hạn. Hôm nay là vui lắm rồi. I think what strikes me is the sheer amount of variation and the versatility that people have learned to find with just rice. Different kinds of sticky rice cakes, different methods of cooking and producing something from just rice is staggering. It's not something I would ever have imagined. Just walk a few steps to the market and you will be shocked, because it is impossible to distinguish the different types of rice cake. This is understandable because Vietnam is one of the largest rice exporters in the world,
So rice products are of course very diversified. Đây là bánh tẻ, bánh này thì là có đường không nhân. Đây là bánh đúc, bánh này thì không nhân, nhưng mà đây cũng là bánh đúc mà loại này có nhân. Yeah. Do you want to eat? All right, yeah, we gotta try it. Yeah. Look at that. Oh my Try. god. Có ngon không? That is actually Good. really good, yeah. Good, yeah. I was kind of scared because the texture looks a lot like tofu or jelly, but the peanuts on top actually give it a really nice flavor. That Bánh dày, Đây, xin mời. xin mời. Đây là bánh lá ngải. Bánh này được làm từ gạo nếp và trộn với lá ngải cùng từ một loại gạo nếp, nhưng mà người dân ở đây người ta có thể chế biến ra được rất là nhiều loại bánh khác nhau. Họ rất là khéo tay. Mỗi loại bánh thì đều có một vị ngon đặc biệt riêng của nó. Yeah, good idea. Oh, you're just going for it. Wow, okay. I like it. Ah, Be careful. yeah. Very hot. It's a little spicy. Like, Spicy. So many of the ingredients that go into this are actually pretty healthy for a cake. The leaves that went into the fried green cake, so that's like a herbal remedy. It's supposed to help relaxing you. Blood pressure is supposed to be lowered, helps you sleep. Whether that's true or not, I don't know. I'm not a doctor, but they were delicious. For many ethnic communities in Bakkan, rice is not just a symbolic offering to their gods, it's also a lifestyle. Thai people in Nari district all have to undergo the ritual of khai buon. It happens when a child is 1 month old. This is the first ritual in the cycle of life, and it should be prepared very carefully and elaborately. Bà ngoại thì đưa cái tã to, xong rồi cái điệu, cái võng, cái chiếu để mắc võng cho cháu như năm ấy. Để tháng kia là mắc lên để cho họ hàng chứng kiến đấy, là có một đứa cháu nhỏ nó sinh ra thế này ấy, gọi là mừng tuổi đấy. During this event, it's never been without an important kind of sticky rice cake called gok mo. Cốc mò kia tối hôm trước thì bà làm rồi. Cháu để tháng thì thường là làm tầm 2-3 cân, 3 cân thế này. The main ingredient for making gok mo cakes is the sticky rice. There are also more peanuts and dong leaves she just cut from the garden. Peanuts are ground and then mixed into sticky rice, which was soaked for about 3 hours to soften, and then add a little salt. Dong leaves or banana leaves are torn into square pieces, rolled into a funnel, and then the rice is put inside. Use bamboo strings to tie the cake. Wrapping the cakes is simple, but requires the meticulous and skillful hands of the women. The cakes are placed into a pot, then boiled. The cakes will be done after about 2 hours. Sáng hôm sau là đi lễ là bắt đầu là bà mang sang nhà bằng nội, họ hàng hai bên nội ngoại, xong rồi về tập trung. Là lúc đầu thì người ta đến thăm hỏi, về sau là mời người ta đến ăn với nhau hơn 10 mâm, 20 mâm thế này.
It says a lot about society's values when you see that they're giving out these cakes as part of their culture. You know, to bring good luck for themselves, they must first give something generously to others around them. The main part of the ceremony is carrying the baby to go out for the first time with his family members. The maternal grandmother brings a basket of gifts, including kokma cakes, to hang on the trees around the house. The rest will be given to children and neighbors. Thank you. Come on. Why are you giving it to people? Cái này để làm là lấy lộc cho cháu đầy tháng. Hello. Yeah, I've never eaten before, so what are these? These are the cakes. Why are they hanging from the tree? So who are these cakes for? Bánh này treo để người ta đi lại thì người ta vặt về thì họ. Mình không mang về đâu. It is extremely sticky and chewy, but it's good. The nuts as well. It's very much like the chung cakes that you get at Tet, but obviously this is different. You peel it sort of like a banana or like a rice ice cream, but we're not just eating this because it's delicious. We're actually eating this for good luck for this tiny unconscious human before me. So they believe that if these cakes are eaten, it will bring the baby good luck. So. These traditions are kept alive just with ridiculously simple ingredients. They're able to live off the land in a very sustainable, harmonious kind of way that, again, is not in keeping with modern times, really. The cake that we had, the cake they give out, but the cake itself is just sticky rice and peanuts wrapped in a leaf and tied together. Simple recipe, but again, it's one that really means, it's all a testament to the skill and dedication of the women in Nari. The culinary journey in Bakkan will come back, promising to bring with it many surprising experiences. Let's join Jerry Flynn from Hot Table in the upcoming program of Fine Cuisine on VTV4.